Hello everyone, welcome you all to this NM course titled as Advanced Data Analytics using Python. Myself, your trainer, Jai Kishan SN, will be taking you throughout this course, and there will be a deep dive into this course since it is titled as Advanced Data Analytics using Python, where we'll be learning data analytics with the help of a programming language called Python. ரொம்ப ஈஸி பயப்பட தேவையில்ல ஒரு சிம்பிளான ஒரு கான்செப்ட் தான் எப்படி இதை நம்ம டே டு டே சினாரியோஸில் யூஸ் ஆகுது இந்த கோர்ஸ் படித்தா என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் அண்ட் ஃபார் தோஸ் ஹூ வாண்ட் அ சேஞ்ச் ஆஃப் கெரியர் இல்லை நான் வேறு டொமைனில் என்னோட கெரியரை நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு இருக்கிறவங்களுக்கு இது ஒரு சூப்பரான டொமைன். சரிங்களா? இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி லெட் மீ கிவ் அ ஷார்ட் ப்ரீஃப் இன்ட்ரோ அபவுட் மை செல்ஃப். என் பேர் ஜெய் கிஷன் அண்ட் ஐ ஹவ் பீன் ஆஸ் அ டேட்டா அனாலிஸ்ட் ஆஸ் அ past 2 years, where we've been working on several projects, and we have completed so many successful projects and gave out best results out there. And இந்த 2 வருஷத்தில் நான் கற்றுக்கிட்டது, நான் என்னெல்லாம் கற்றுக்கிட்டேன், எப்படி கற்றுக்கிட்டேன், அதெல்லாம் தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தர போகிறேன். With no further ado, let's get into this video. But before going to that, let me give a short description about our company as well as our CEO. Our CEO is Vijay Karnagaran, where he was an ex-director in a company called Intel Corporation, and he has an experience in AR and VR technologies for 20 years. And right now, he's like one of the major members in the gaming authority, like technology advisor for the online gaming authority of Tamil Nadu, and as well as a technology advisor in Tamil Nadu Environment, Forest and Climate Change Department, and an investment committee member in Tamil Nadu Emerging Technology Sector. சரிங்களா? Next, we'll be so data analytics படித்தா எனக்கு என்ன பயன், எதுக்காக நான் படிக்கணும், டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் தான் என்ன, சரிங்களா? ஸோ இதெல்லாம் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் தான் என்னன்னு போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஃபீல்டு எப்படி பூம் ஆகிட்டு இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இந்த ஃபீல்டு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த வருங்காலத்தில் சம பூம் இருக்க போகுது. லைக் இப்போ அந்த 2000 to 2010 பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஐடி செக்டார் ஒரு பூம் இருந்துச்சு இல்லையா, அதே மாதிரி தான். பட் ஆனால் அந்த டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் இட் வில் க்ரோ ஃபர்தர் பை ஃபர்தர் பிகாஸ் the future is full of only data. ஸோ இந்த டேட்டாவை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கும் அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கும் ஆட்கள் தேவை. அந்த ஆட்களெல்லாம் நம்ம டேட்டா அனாலிஸ்ட்னு சொல்லுவோம். ஓகேங்களா? ஸோ த மார்க்கெட் சைஸ் ஆஃப் திஸ் டொமைன் வில் பி a huge boom and it will be skyrocketed throughout the years, and you can see the graph as well. So this graph will show you all the information that you want. Okay? And what will be the responsibilities of a data analyst? If you are being a data analyst, what will be the roles and responsibilities? So first would be a quality assurance. Quality assurance is like டேட்டாவோட குவாலிட்டி எப்படி இருக்கு, நல்லா இருக்கா, இல்லை ஏதாச்சும் தப்பா இருக்கா இல்லையான்ற நீங்க கொடுக்குற அந்த இன்ஃபர்மேஷன் தான். நெக்ஸ்ட் கொலாபரேஷன். You will be working with several other domains in the organization or company where you will be working. ஓகே, ஒரு வெப் டெவலப்மெண்ட் டீமோ இல்லை ஆப் டெவலப்மெண்ட் டீமோ, அப்படி இல்லாட்டினா ஆப்ரேஷன்ஸ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் டீம், அந்த மாதிரி செவரல் அதர் டீம்ஸோட யூ வில் பி கொலாபரேட்டிங் வித் தெம் அண்ட் மெயின்டைனிங் தி கான்ஃபிடென்ஷியலி. லைக் டேட்டா வெளியே எங்கேயும் லீக் ஆகாமல் நீங்கள் தான் அதை பாதுகாப்பீங்க, ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவீங்க ஆஸ் அ சேவியர். ஓகே, அண்ட் ப்ரிப்பேரிங் ரிப்போர்ட்ஸ் இஸ் லைக் தி அவுட்கம், தி ரிசல்ட்ஸ். உங்களுக்கு என்ன வேலை சொல்கிறாங்களோ அந்த வேலைக்கான ரிசல்ட் என்ன அப்படின்றத நீங்கள் ரிப்போர்ட் ஃபார்மில் ஜென்ரேட் பண்ணி தருவீங்க. நெக்ஸ்ட், ட்ரபிள் ஷூட்டிங். இஃப் தேர் இஸ் எனி ப்ராப்ளம், you would be finding out the problem out there, and that is all it is, troubleshooting and giving the solution to it. Maintaining databases. So a huge collection of data sets will be there, so where you will be maintaining it. And after that, data preparation is preparing the data for the analysis step. சரிங்களா? அது எல்லாமே டேட்டா மைனிங்ன்றது நீங்கள் டேட்டாவை ஒரு இடத்துல இருந்து எடுப்பீங்க இல்லையா, அது பேர் தான் டேட்டா மைனிங், சிம்பிளாக சொல்லணும்னா. ஓகேங்களா?
ஸோ இப்போ வந்து மேக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஃபிசிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், எக்கனாமிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த டொமைனில் இருக்கேன். இந்த அதாவது இப்போ என்னோட இது பேக்ரவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அதுதான். இந்த பேக்ரவுண்ட் வச்சுட்டு நான் டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் படித்தா என்னால் என்ன வேலைக்கெல்லாம் போக முடியும், என்ன ரோலுக்கு போகலாம் அப்படின்றது வந்து ஒரு ஷார்ட் டிஸ்கிரிப்ஷனுங்க. இஃப் யூ ஆர் full of max background, you can go as a data scientist, quantitative analyst, operations research analyst, and crypto analyst. Physics students, you can go as a physics emphasis of data scientist, research scientist regarding physics, and an environmental analyst. So நிறைய இருக்கு. ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாட்டிஸ்டிஷியன், பயோஸ்டாட்டிஸ்டிஷியன், மார்க்கெட் ரிசர்ச் அனலிஸ்ட். அண்ட் எக்கனாமிக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் கோ இன்டு எக்கனாமிக் அனாலிஸ்ட், பாலிசி அனாலிஸ்ட், ஆஸ் வெல் ஆஸ் தி ஃபினான்ஷியல் அனாலிஸ்ட். ஓகேங்களா? ஸோ உங்கள் டொமைனுக்கு ரிலேட்டடாக தான் நீங்கள் வந்து யூ வில் பி கோயிங் இன் டு தி ஆர்கனைசேஷன். அண்ட் ஸோ வாட் ஆர் ஆல் தி கம்பெனிஸ் தட் ஆர் acquainted with data analytics? TCS, one of the famous companies in India, where it's also famous all over the world. S&P Global, Capgemini, Accenture, EY, Amazon, Cognizant, and Deloitte. So these are the companies, famous companies that are related to data analytics. சரிங்களா? ஸோ இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ்னா என்ன, வை வி ஆர் யூசிங் இட் வித் பைத்தான், பைத்தான்னா என்ன, அண்ட் வாட் ஆர் ஆல் தி Python basics, and you'll be also learning the tools that are used for data analysis. Instead of tools, I can use a better word called libraries. So you will be seeing that, how we'll be using it with that. So what are all the libraries you'll be seeing is Pandas, NumPy, Matplotlib, Cmod, and some of the real world applications and with the case studies like scenario based. Okay. Yeah. So, what is data analytics? Data analytics என்னன்னா ஒரு எக்ஸிஸ்டிங் பிஸ்னஸ் ப்ராப்ளம்க்கு நான் வந்து சொல்யூஷன் தர்றது பேர் டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ். ஓகேங்களா? ஐ வில் ரிப்பீட் இட் ஒன்ஸ் அகெயின் வித் அன் அடிஷ்னல் வேர்ட் விச் வில் கம்ப்ளீட் இட். ஃபைண்டிங் அ சொல்யூஷன் டு அன் எக்ஸிஸ்டிங் பிஸ்னஸ் ப்ராப்ளம் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் தி டேட்டா provided over a long period of time. This is called as data analytics. So, data analytics na இவ்வளோ ஈஸி தானா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஈஸி தான். பட் தேர் ஆர் சம் ப்ராசஸ், தேர் ஆர் சம் ஸ்டெப்ஸ் வேர் யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் பிஃபோர் ஜம்பிங் இன் டு தி கன்க்ளூஷன். ஓகே. ஸோ இப்போ ஒரு டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் நம்ம வந்து பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க. வைல் அனலைசிங் தி டேட்டா, தேர் ஆர் சம் ஸ்டெப்ஸ் தட் பிஃபோர் ப்ரொசீடிங் இன் டு தி அனலைசேஷன் ஆஃப் தி டேட்டா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லெட்ஸ் கோ வித் அ ஷார்ட் எக்ஸாம்பிள். எனக்கு வந்து ஒரு டெக்ஸ்டைல் கடை, சரிங்களா, ஒரு பெரிய கடை லைக் சரவணா ஸ்டோர்ஸ், போத்தீஸ், சென்னை சில்க்ஸ், இல்லை உங்கள் ஊரில் அந்த மாதிரி துணி கடை இல்லை மளிகை கடை, பெரிய கடை ஏதாச்சும் இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த ஓனர் வந்து உங்களை கூப்பிட்டு, தம்பி இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து ஒரு 3 மாதமாகவே சேல்ஸ் ரொம்ப இது வியாபாரமே ஆக மாட்டேங்குதுப்பா, என் பொருள்லாம் என்னன்னே தெரில, நல்லா தான் போயிட்டு இருந்துச்சு, ஆனால் இப்போ திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா எதனால வந்து இப்படி ஸ்டாப் ஆச்சுன்னே தெரில அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஸ்டாப் ஆச்சுன்னா கம்மியாயிடுச்சு, முன்ன அளவுக்கு இல்லை கம்மியாயிடுச்சு அப்படின்றாரு. ஏன் உங்களை கூப்பிட்டு சொல்லணும்னா நீங்கள் தான் அந்த ஊரில் ஒரு டேட்டா அனாலிஸ்ட், சரிங்களா? ஸோ அவர் என்ன சொல்கிறாரு, இந்தாப்பா ஒரு 2 வருஷம் டேட்டா, 1 வருஷம் டேட்டா இல்லை 2 வருஷம் டேட்டா வந்து உங்கள் கையில் கொடுத்துட்டு, இந்த இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன பொருள் நான் வாங்கினேன், எந்தெந்த பொருள்லாம் வித்துச்சு, எவ்வளோக்கு வித்துச்சு, எத்தனை வித்துச்சு, அதாவது குவான்டிட்டி, ப்ரைஸ் அண்ட் தட் பர்டிகுலர் நேம் ஆஃப் த ப்ராடக்ட். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி டேட்டா எல்லாமே தராங்க உங்ககிட்ட. ஸோ அந்த டேட்டா எல்லாம் தரும்போது நீங்கள் அந்த டேட்டாவை வச்சு எப்படி அனலைஸ் பண்ணுவீங்க அப்படின்றது பேர் தான் டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ். அண்ட் தேர் ஆர் சம் ஸ்டெப்ஸ் பிஃபோர் கோயிங் இன் டு இட். ஸோ தி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் டேட்டா லோடிங். டேட்டா லோடிங்ன்றது என்னன்னா, இப்போ எனக்கு அந்த கடை ஓனர் ஒரு டேட்டா செட் தந்தார் இல்லைங்களா, அந்த டேட்டா செட்டை நான் வந்து ஒரு ஒர்க்கிங் என்வரான்மெண்ட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அப்லோட் பண்ணுறது பேர் டேட்டா லோடிங். ஓகே. டேக்கிங் தி டேட்டா செட் ஃப்ரம் தி பர்சன் அண்ட் லோடிங் இட் இன்டு தி என்வாயன்மெண்ட் இஸ் கால்ட் அஸ் டேட்டா லோடிங். சரிங்களா? இப்போ என்னன்னா, இது என்வாயன்மெண்ட்னா புதுசாக இருக்கு அப்படின்லாம் ஒன்றும் இல்லை. இப்போ ப்ரோக்ராம் நாலேஜ் உள்ளவங்க, யூ நோ வேர் யூ வில் பி ஒர்க்கிங். ப்ரோக்ராம் நாலேஜ் சுத்தமாக இல்லை, இப்போ தான் ப்ரோக்ராம்க்கே வரீங்கன்னா
என்வாயன்மெண்ட்ன்றது பிளே கிரவுண்ட் மாதிரி. இப்போ நீங்கள் போய் விளையாடுனா நடு ரோட்டில் விளையாடுவீங்களா? இல்லை. ஒரு நான் யாருக்குமே டிஸ்டர்பன்ஸாக இல்லாமல் ஒரு காலி கிரவுண்டில் தான் போய் விளையாடுவீங்களா? அதே மாதிரி நம்ம கோடிங் பண்ணும்போது ஐடிஇஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஏரியா இருக்கு, அங்கே தான் போய் நம்ம வந்து கோட் பண்ணுவோம். சரிங்களா? இப்போ டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸை பொறுத்தவரையும் மோஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுற கோடிங் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் ஆர் என்வாயன்மெண்ட் என்னென்னதுன்னா ஜூபிட்டர் நோட் புக்ஸ், கூகுள் கொலாப், விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோட். ஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் ஃபோனில் பைட்ராய்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கும், PYDROID, பைட்ராய்டு அப்படின்னு. இதுதான் ஃபோனில் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். சரிங்களா? இப்போ வந்து டேட்டா என்ன பண்ணுறீங்க, இந்த ஒர்க்கிங் பிளாட்ஃபார்முக்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு லோட் பண்ணிட்டீங்க. ஸோ தட் ஸ்டெப் இஸ் கால்ட் அஸ் டேட்டா லோடிங். செகண்ட் ஸ்டெப்பு என்னன்னா, இப்போ அப்லோட் பண்ண டேட்டா எப்படியெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் சுற்றி பார்க்குறீங்கன்னா யூ ஆர் எக்ஸ்ப்ளோரிங். இப்போ வந்து ஒரு டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்டு போனால் நம்ம எப்படி சுற்றி பார்க்குறோம், என்னென்ன இடம் இருக்குது, எங்கெல்லாம் போகிறோம். இப்போ ஊட்டி போனால் ஊட்டி லேக் போவோம், ஊட்டி பொட்டானிக்கல் கார்டன் போவோம், ஊட்டியில் இருக்கிற ஸ்பாட்ஸ் எல்லாமே நம்ம கவர் பண்ணுவோம். What we are doing in Ooty is exploring the Ooty. Like same wise, here we are loading the data and we are exploring the data. And that step is called as data exploration. Okay, to get a basic idea of what the data sets I got from that person. இல்லாட்டினா என்னால் அடுத்து அனலைஸே பண்ண முடியாதுல்ல. எனக்கு என்ன கிடச்சிருக்குன்னு தெரிஞ்சாதான் அதை வச்சு என்னால் என்ன பண்ண முடியும், என்ன கண்டுபிடிக்க முடியும், என்னத்தை ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுன்ற ஒரு ஜிஸ்ட் எனக்கு கிடைக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ தட் ஸ்டெப் இஸ் கால்ட் அஸ் டேட்டா எக்ஸ்ப்ளோரேஷன். ஆஃப்டர் டேட்டா எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் யூ வுட் பி ஜம்பிங் இன் டு டேட்டா கிளீனிங், விச் இஸ் தி தேர்ட் ஸ்டெப். டேட்டா கிளீனிங்ன்றது என்னதுன்னா, இப்போ உங்கள் ரூம் வந்து அழுக்காக இருக்குது, நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க, அப்படியே போயிட்டு உங்கள் ரூம்லேயே உட்காந்துருவீங்களா? இல்லை, ரூமை க்ளீன் பண்ணுவீங்க. எதுக்காக க்ளீன் பண்ணுவீங்க? அங்கங்கே பார்த்தீங்கன்னா குப்பையாக இருக்குது, ட்ரெஸ் ஒழுங்காக மடிச்சு வைக்கல, இல்லை பொருள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே தூக்கி போட்ட மாதிரி இருக்குது. அதை ஒழுங்காக ஆர்கனைஸ் பண்ணி நீங்கள் வைக்கிறீங்க, வேர் யூ ஆர் கிளீனிங் தி ரூம். லைக் சேம் வைஸ் ஹியர் ஆல்சோ தி டேட்டா நீட் நாட் டு பி கம்பல்சரி ஃபில்ட் இன் எவ்ரி ஃபார்மேட். இட் மே பி மிஸ் சம்வேர் ஹியர் அண்ட் தேர். அந்த மாதிரி மிஸ் பண்ண டேட்டாஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு குரூப்பாக எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த மிஸ்ஸிங் பிளேசஸில் எதர் மிஸ்ஸிங் வேல்யூஸை ஃபில் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், இல்லை அந்த மிஸ்ஸிங் பிளேசஸை ஃபுல்லாகவே எடுத்துட்டு கம்ப்ளீட்டாக மிஸ்ஸிங் அந்த இடமே இல்லாமல் கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஃபார்மேட்டில் இருக்கிற டேட்டா செட்டாக இருக்கட்டும், அது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா கிளீனிங்ன்ற ப்ராசஸில் வரும். சரிங்களா? டேட்டா கிளீனிங் ப்ராசஸ் இஸ் தி ஃபோர்த் ஸ்டெப். ஓகே, இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க, டேட்டா கிளீனிங்ன்றது தேர்ட் ஸ்டெப், not fourth step. Data cleaning is the third step. Fourth step is data manipulation. Manipulation என்னன்னா, you are manipulating the data however you want to analyze. ஓகேங்களா? எனக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் வந்து டேட்டாவை எடுத்துக்கிறேன், டேட்டாவை நான் வந்து மேனிப்புலேட் பண்ணிக்கிறேன். சரிங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டேட்டா செட்டுன்னு உங்களுக்கு வந்து தராங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு எக்ஸல் ஃபைல் தராங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த எக்ஸல் ஃபைலுக்குள்ளே என்னென்னலாம் இருக்கும், சீரியல் நம்பர் இருக்கும், அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ரோல் நம்பர் இருக்கும். ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறம் அவன் பெயர் இருக்கும் ரோல் நம்பருக்கு அப்புறம், அவனோட டேட் ஆஃப் பர்த்து, அதுக்கப்புறம் வேறு என்ன இருக்கும், பிளட் குரூப் இருக்கும், எந்த கிளாஸ் செக்ஷன் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் 5 சப்ஜெக்ட் மார்க்ஸ் இருக்கும். அவ்வளோதான். மொத்தம் இந்த 8 இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டேட்டா செட்லேருந்து எடுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போது எனக்கு டோட்டல் அது ஆஃப் ஆல் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கண்டுபிடிங்க, ஆஃப் ஆல் தி சப்ஜெக்ட்ஸ் ஃபார் ஆல் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கண்டுபிடிங்கன்னா நான் டோட்டல் வந்து புதுசாக ஒரு காலம் கிரியேட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறேன். அப்போ என்ன பண்ணுறேன், டேட்டாவை நான் எனக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றிக்கிறேன். கரெக்டாக? அப்போ அது பேர் we will call it as data manipulation. Manipulating the data however I want to perform data analysis is called as data manipulation. ஓகே, எனக்கு ஏற்ற மாதிரி டேட்டாவை மாற்றிக்கிறேன், அது பேர் டேட்டா மேனிப்புலேஷன். நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் தி டேட்டா அனாலிசிஸ். டேட்டா அனாலிசிஸ் இப்போ டோட்டல் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்க, டோட்டல் கண்டுபிடிச்சிட்டு இப்போ புதுசாக ஒரு காலம் மாதிரி கிரியேட் ஆயிரும். அப்புறம் என்ன பண்ணுவீங்க, அனாலிசிஸில் டாப் 10 பர்ஃபார்மர்ஸ், லாஸ்ட் 10 பர்ஃபார்மர்ஸ் and who all got the best marks, that is the highest marks in each subject, pass percentage of each subject, pass percentage of the overall class, pass percentage by gender wise,
and then you can do whatever you want in data analysis, but you have to know a basic coding language before that. சரிங்களா? இந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே டேட்டா அனாலிசிஸ்ல வரும். அடுத்து வர ஸ்டெப் வந்து டேட்டா விஷுவலைசேஷன். டேட்டா விஷுவலைசேஷன்ன்றது என்னன்னா, இப்போ உங்களுக்கு வந்த அவுட்புட்டை வந்து ப்ரெசன்டபிள் ஃபார்மேட் ஆர் நீட் ஃபார்மேட்டில் நான் வந்து கொடுக்கறது வந்து இட்ஸ் கால்ட் அஸ் டேட்டா விஷுவலைசேஷன். தட் யூ வில் ஷோ இட் இன் தி ஃபார்ம் ஆஃப் அ கிராஃப். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் டேட்டா விஷுவலைசேஷன். சரிங்களா? ஸோ தீஸ் ஆர் தி ஸ்டெப்ஸ் இன்வால்வ்ட் இன் டேட்டா அனாலிசிஸ். இங்கே அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க. டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் ஹெல்ப் இன் கலெக்டிங், அனலைசிங், கிளீனிங் அண்ட் எக்ஸ்ட்ராக்டிங் மீனிங்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் தி அவைலபிள் டேட்டா. ஓகேங்களா? இப்போ எனக்கு கிடைச்சிருக்கிற டேட்டால வந்து ஐ வில் பி கலெக்டிங் அண்ட் அனலைசிங் அண்ட் கிளீனிங் அப் தி டேட்டா டு கெட் அ மீனிங்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன். என்ன மீனிங்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன்? அந்த யூஸ் கேஸ் சொன்னால ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டேட்டா செட்டில் டாப் 5 பர்ஃபார்மர்ஸ், டாப் 10 பர்ஃபார்மர்ஸ், லாஸ்ட் 10, லாஸ்ட் 5 பாஸ் பர்சன்டேஜ், ஹூ ஹாஸ் ஸ்கோர்ட் தி ஹையஸ்ட் மார்க்ஸ் இன் சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு. எக்ஸ்கியூஸ் மீ. இப்போ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ஓகே, ஸோ இதுதான் அந்த ப்ராசஸ் ஸ்டெப்பு நான் உங்களுக்கு சொன்னது. இது ஒரு தடவை பார்த்துக்கோங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வாட் ஆர் தி 4 types ஆஃப் டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ்? The 4 types of data analytics is descriptive analytics, diagnostic analytics, predictive analytics and prescriptive. Okay, அது descriptive, இது prescriptive. So descriptive analytics என்றது it will say you what has happened or what is happening now, what has happened in the past plus what is happening now, that you will come to know in descriptive analytics. Diagnostic analytics is something like it has happened for some reason, but I want to know for what it has happened, who caused it, and who was the like stimulator over there. Like finding out the particle which has caused it is come under diagnostic analytics. And the next thing is excuse me, predictive analytics. Predictive analytics is predicting the future, what would happen, and giving up the solution. No, like predicting what would happen in the future is called as predictive analytics. And for prescriptive analytics, it would be like giving out the solution for also the existing problem for what they had. That is called as prescriptive analytics. So the first one is descriptive analytics, second is diagnostic analytics, and third is predictive analytics, and fourth is descriptive analytics. Okay. So all these data analytics have been used in which of the domains? So it can be used in banking and sectors, banking and securities, to find out who has paid the loan, who has not paid the loan, how many percentage of all the people have paid the loan, and how many of them have access to their credit card, debit card, how many also of like have the savings account, current account, like that. Okay. The next is insurance. Whose insurance is you know whose insurance has been claimed, whose insurance has not been claimed yet, like that. So it is like a use case in all other industries. Okay, it's like all other industries like transportation, education, manufacturing, energy and utilities, healthcare, as well as media and entertainment. The next slide is we'll see it in the next video. Okay, yeah.